Okay, last week we learned that nucleic acids okay. Yes. What are the two types of nucleic acids you know? DNA and RNA. Yes, that's DNA and yes, RNA. RNA. So DNA means deoxyribonucleic acid. Yes. What's known to be RNA? Ribonucleic acids. So what do you think, that a single compound or simple compound, or created by the polymerization of a monomer? So it's a polymer. That's a polymer. Yes, it's a polymer of what? So what's that monomer in the polymer DNA? What's the monomer of the polymer DNA? Glucose. Glucose. ඔය මේ ලස්සන හිනා යන සුළු හාස්‍යජනක පිළිතුරු සඳහා තමයි පුතා මම වීඩියෝ එක එදාම අප්ලෝඩ් කරලත් ඔයාලට පබ්ලිෂ් කළේ නැත්තේ. So I want to know your way of studies. ඉගෙන ගන්න විදිය බලන්න ඕන උනේ. පොලිමර් කියපුවාම මතක් වෙන්නේ polysaccharide පමණද? Yes. Yes, there's a polysaccharide called a polymer polysaccharide in carbohydrates. That's starch, cellulose, glycogen. So their monomer is glucose. That's okay. But here, nucleic acid is also, so that's a polymer. That's a polymer of, okay, DNA is one polymer, deoxyribonucleic acid. So this is RNA, another polymer, that's single thread, ribonucleic acid. So these polymers are made up of what? Monomers. So that's DNA, deoxyribonucleic acid. So this polymer is made up of the monomer. Yes, what's that monomer? Oh, ඔය දැන් message විදියට දාන එක mic එක on කරලා කියන්න බය වෙන්න ඕනේ. දැන් අර glucose, that's a nucleotide. Okay, these nucleic acids are formed by the polymerization of nucleotides. එහෙනම් දෙන්නට ಜಾති දෙකක් තියෙන්න ඕනේ. So one is deoxyribonucleotide and ribonucleotide. So you have to know that. Okay, now we have to know the components of the nucleotides. මේ nucleotides වල component එකක්. Especially in this lesson we discuss DNA somewhat deep. Yes, that nucleotide, components of a nucleotide. There are three components. What are they? Phosphate groups and nitrogenous base group, pentose sugar group, Yes, pentose sugar group, nitrogenous base group, and a phosphate group. Here's the nitrogenous base group, pentose sugar group. This is the phosphate group. Right. So these are the components of a nucleotide. Yes, you discussed. You answered there is a nitrogenous base group. Yes. What are the types of nitrogenous base groups you know? There are 4 types of nitrogenous base groups. What are those bases? adenine, guanine, thymine, cytosine. Very good. So that's Thymine, adenine, cytosine. guanine, thymine, cytosine. Adenine, guanine, thymine, cytosine.
Therefore, there are 4 types of nucleotides as well. Again, the nucleotides varga hatarak තියෙනවා. Yes, the nucleotide containing adenine, the nucleotide containing guanine, the nucleotide containing thymine, cytosine. Likewise, there are 4 types of nucleotides as well. Yes, when making a DNA molecule. So these nucleotides are polymerized. So which nucleotide is to be combined? මොන nucleotide දෙකද සම්බන්ධ වෙන්නේ? So that's who decided. කවුද තීරණය කරන්නේ ඒක? So that's in our genetics. Our characteristics are passing down from generation to generation with the help of this molecule, phosphate group, nitrogenous base group. Okay. I have just taken 4 nucleotides, but you know, for a single gene as well, it requires at least 300 nucleotides containing 300 bases. Yes, okay. Now let's see how it is formed. Yes, phosphate group of each like this. Yes, when in the process of polymerization, so these nucleotides are polymerized by the special bond. So we call it what? Phosphodiester bond. Phosphodiester bond. So that direction is forward direction. You can see that. So this 3rd carbon to the 5th carbon. Me carbon තියෙන අණුපිළිවෙල 3 to 5 prime කියලා අපි මේක කියනවා. 3 වෙනි carbon ගේ ඉඳන් 5 වෙනි carbon ට කියලා. Okay, so there's a direction. So whatever it is, you know that direction is upward. So corresponding bases, adenine, guanine, thymine, cytosine. Actually, so that's the order we have already claimed. මේ අපි පාඩම් කරලා තියෙන order එක. But so that's order is determined by your fate. ඒක තීරණය කරන්නේ මේ ඔයගොල්ලන්ගේ fate එක. නැත්නම් පින්පව් ප්‍රමාණය තමයි. හරි? උදාහරණයක් විදිහට, for instance, if you want nice skin, nice hair, or ලස්සන හිසකෙස්, ලස්සන සමක්, පැහැපත් සමක් අවශ්‍ය නම්, so you have to collect those merits. So that will be represented here. ඒක මෙතනින් represent වෙයි. Okay. So when in the process of polymerization, so that's a single thread. Usually this single thread exists in RNA, ribonucleic acids, but in the process of making DNA-like polymers or nucleic acids, complementary base pairing occurs simultaneously when the other chain is prepared, when the other chain is polymerized. මේ ආවට ගියාට polymerize කරලා දෙන්නෙක් එකතු වෙන්නේ. So what combined together? So these base pairs, pairing bases, that happens according to a certain rule. කිසියම් නීතියකට අනුව තමයි මේගොල්ලෝ එකතු වෙන්නේ. Actually, this adenine, guanine, thymine, cytosine, these 4 bases, again, we categorize them into 2 groups. What are they?
Actually, no need to. Purine and Purine pyrimidine. This purine and pyrimidine. pyrimidine. So that's purine, this first two. Adenine, guanine. Happy, happy. ෆනි විදිහට එක මතක තියන් ඉන්න ඇන්ජලින් ගුණතිලක මහත්මිය නමින් and another artist C.T. Fernando. කවුද පුතා C.T. Fernando කියන්නේ? සින්දුවක් කියන්න බලන්න එයාගේ. දන්නේ? අර So don't know so who is that C.T. Fernando. sorry. So you don't know who is that C.T. Fernando, sir. Yes, you know that C.T. Fernando, but songs දන්නේ නැහැ. හොයාගන්න හරි ලේසි පුතා. වචනේ විදිහටම ඒ අදහස මේ වොයිස් එක ඩෙප්ත් එක වැඩි කරනවා. නිදි නැති දෙනේත බරයි බරයි ඇති බර කරනවා. මොකද රැපල් රැකලා සින්දුව කියන්නේ එයා හරි සින්දුවක් කියන ලයක් ජෝක් එකක් තියෙන මෙතන. Right, okay, now look at this. Adenine, guanine. ඇන්ජලින් ගුණතිලක නම් මේ දවස්වල චූටි එකක් කියනවා නේද එයාගේ සින්දුව? Nice. Okay, so adenine, guanine, thymine, cytosine. So out of them, this adenine, guanine, purine, thymine, cytosine. So that's C.T. Fernando, pyrimidine. Okay, so when comparing, when pairing this adenine with another pyrimidine, oh, the pyrimidine ගැහනුවා එන එකතු වෙන්නේ. කවුද පුතා adenine එක්ක එකතු වෙන එක්කෙනා? Guanine. Thiamine. Thymine. Is ඔන්න පුතාලට මතක හිටලා ඇති මේ දෙක අතර තියෙන බොන්ඩ් එක ඩබල් බොන්ඩ්ද ට්‍රිපල් බොන්ඩ්ද බොයි කෙනෙක් මට කියන්න. Yes, triple bond or double bond? Double bond. Double bond. Yes, Double bond. double bond. Yes, guanine, cytosine. So that's triple bond. Triple Make bond. up a real structural molecule. මෙයාගේ අපි මේ symbols නේ real structural molecules වලින් මම screen share කරලා පෙන්නුවා කොහොමද ඒක තියෙන්නේ කියලා. And how this purine exists, how pyrimidine exists. Single cyclic, that's single cycle. එක cycle එකයි තියෙන්නේ pyrimidine. Purine, so that's double cycle. One is pentagonal, the other one is hexagonal shape. Okay, what it is. So this thymine again with adenine, so that's double bond. Cytosine, yes, that's guanine, triple bond. Okay, now let's complete. Maybe the end නම් වරදින්න නැතුව ඉක්මනට අඳින්න පුළුවන්. So let's do like that. Parallel lines. This is how DNA, two polynucleotide chains, double helix is formed. When making these two linear chains, actually it is twisted because of some disulfide bonds in between that. මේ අතර තියෙන තවත් bonds හින්දා පුතා මෙයා twisted. එයා helix එකක් විදිහට තමයි අපිට පේන්නේ. So it runs like this. This is a single thread. Yes, another thread. මේක අඳින්න එපා මෙහෙම. එහෙම අඳිනවා. Right? That's wrong. It's not like that. These two chains are parallel to each other. One is 3 to 5 prime. The other one is 5 to 3. Okay, so that's 5 to 3. Okay, that's 3 to 5. Yes. This must be like this. It comes parallelly. It's a parallel. So parallel means these two parallel. These two parallel. So if not, that's wrong.
It's not the real shape. Okay, so let's show that thickness. When drawing this, also you have to show that 3D look, but I don't use that complexity. Okay, this is coming up, therefore you can't see that lower strain. Yes, next. Oh, that's wrong. Yes, it's coming up like this. And it's moving just under this earlier. Yes, now I think that's correct. So what must be here? That two strips, so that's wrapping around each other in a helical way. Yes. So if this is connected to this behind this strip, you cannot see, but here you can see to where it is attached. So that's to the middle like this, but you can't see in the front thread. Okay, so you can see here. So this is a nice art. මේක කවුරු හරි මේ වෙනකොට ඇඳලා තියෙනවා නම් එයාට තීරෙනවා. Okay, so this ladder-like structure. So these steps are the base pairs. So you can see two bases here: adenine, thymine, guanine, cytosine, cytosine, guanine, thymine, adenine. Likewise, you can see these bases that exist on this DNA molecule. So this sequence of base pairs, Bashma Anupilivala, sequence of base pairs that exist on the DNA molecule to determine a certain characteristic. කිසියම් ලක්ෂණයක් ඇති කිරීමට හේතු වෙන base pair sequence එකක්. A sequence of base pair that exists on the DNA molecule to determine a certain characteristic, we call it a gene. Yes. How many base pairs at least must be in a certain gene? අඩුතරමේ base pair කීයක් තියෙන්න ඕනද gene එකක් වෙන්න? Yes. As scientists discovered, that number is 300. The maximum 1,500. Imagine, so these base pairs 350 to 1,500 මෙච්චර enlarge කරලා පුතේ අපිට මේක board එකේ පෙන්වන්න පුළුවන් වෙලා තියෙන්නේ 1 2 3 4, only 4. Okay, here also 1 2 3 4 5, so that like that 10, yes, around 20 නැත්නම් 15ක් විතර තමයි පෙන්න ගන්න පුළුවන්. But 300 to 1,500 base pairs exist on the DNA molecule. Okay. So this is very important for the passing down of genetical information from generation to generation, because this DNA molecule combined with histone protein to produce chromosomes. You know, in the process of cell division, these chromosomes are divided. A similar number of pair of homologous chromosomes are
divided into two. We call that DNA replication. Replication of DNA. That means the same replica of one DNA molecule is created in the process of cell division. Then පුතා මේ DNA molecule එක කොහෙද තියෙන්නේ? Where this DNA molecule exists? You will answer, sir, that DNA molecule exists in the chromosome. Chromosome. Yes, threads-like structures. Yes, this chromosome is created by the combination of DNA plus protein. DNA plus protein. පුතා DNA සහ protein එකතු වෙලා තමයි මේ chromosome එක හැදෙන්නේ. So you can see nice animations when making these chromosomes. Yes, it has been made by winding DNA molecules. But so this is a double helix. Actually, if we enlarge this thread, we can see it's like this. So that's super coiled one. It's a coiled one, okay? මේ coil එකක් තමයි මේ. It's like this. මේ single thread එකක් වගේ පෙවුනට නිකන් එයා මේ coil වල හැදිච්ච එකක් තමයි මේ. මේ තියෙන coil එකක්. If we enlarge this, okay? මේ වලින් නම් බලන්න හම්බෙන්නේ. So this is what a simple microscope. So we cannot see. මේ මගේ රූප සටහන අපි බැලුවොත් එහෙම simple microscope එකකින් මෙහෙම පෙනෙයි. Okay? If we further enlarge, මෙයාවත් තව lens එකක් තියලා ලොකු කරලා බලමු. So now two convex lenses. Now this is appeared to be a compound light microscope like. Okay? So it's further magnified. පුතා මේ විදියට ස්පින් වෙලා තිබුණු එක්කෙනා ඒක අපි අරන් බැලුවොත් ඒක කවුද මේ ඉන්නේ? So that's DNA molecule. So first it coils. So that's the coil, okay? Coil is super coiled. And what combines here? So this globular protein. Protein එකේ නම පුතා histone. Histone. Yes. This chromosome is created. Now, let's see where these chromosomes exist. අපි බලමු chromosome කොහෙද තියෙන්නේ කියලා. Yes, here's the cell. The cell. Okay, let's consider this is an animal cell. What's this? A bee? No, that's yes, another. In a typical cell, we can see that structures, but not all these structures exist in all the cells. But we draw, including all the structures, all the components that must be in a cell, then we call that a typical cell. Typical cell? Yes, a typical cell is created. A typical cell is drawn, including all the components of cell. But actually, not all the components exist in all the cells. Okay? If we consider a bacterial cell, it consists flagellum, flagella. Sometimes we can see that cilia. Okay, cilia.
but not in all the cells. But cilia can be seen in your respiratory tract. ඔයාලට වද දෙන එක නම් මොකක්ද දන්න හය තියෙනවා right? මේ දවස්වල හරි අමාරුයි බේර ගන්න. And yes, in the epithelial tissue of this respiratory tract, there's a ciliated epithelial tissue. If you enlarge this, you can see. So this ciliated epithelial tissue, okay? So it exists in a basement membrane. In these cells, there are cilia that move in. Cilia. Yes, nucleus and this animal cell. But this does not exist in your skin cells. හමේ තියෙන සෛලවල මේක තියෙන්නේ නැහැ. In the epithelial of your skin. But in typical cell, we do all the things. Okay, now small vacuoles and the main nucleus. So that's the main organelle. It consists two membrane, so we call that double membranal organelle, but that membrane does not exist all the times. Yes, when these membranes combine together, it creates a hole like this. If I make it 3D, you can see this is pores. We call that nuclear pores like this. සිදුරු තියනවා පුතා. මේ සිදුරු කොච්චර වටිනවද? How important that you will learn in the process of protein synthesis. මේ සිදුරක් හිලක් හරිම වටිනවා for the communication. Okay, so you can see පුතා මේක 3D structure එක වලට තේරෙනවනේ නේද? මට මෙතනින් ඇඟිල්ල දාලා ගන්න පුළුවන් මේ සිදුරකින් එළියට. So that's microscopic. Okay, but inside that there's another protein ball, sphere of protein. Protein ball එකක් තියෙනවා ලොකු එකක්. So that's made up of chromatin. Chromatin කියන protein වලින් හැදිලා තියෙන්නේ. ඒ මොකටද? So that's a storage because it requires to make that. Okay, this is our speaker. මෙන්න අපේ කතානායකතුමා කවුද? So that's chromosome. So this chromosome. Can you see that? Chromosome. In the human cell that exists 23 pairs. 23 pairs of homologous chromosome. Dinna. Okay. So how many pairs? 23 pairs. මට පෙන්වන්න පුළුවන් ඔක්කොම නමුත් මං අඳින්නේ ජෝඩු දෙකයි. Look at this. The shape of them similar in shape. So we call that pair of homologous chromosomes. Okay. පුතා near cell division එකක් කිට්ටු වෙනකොට නම් පොඩි ප්‍රශ්නයක් වෙනවා. ප්‍රශ්නයක් නෙමෙයි, that must be so. ඉතින් අලුතෙන් cell දෙකකට මෙයා බෙදෙනවනේ in the process of cell division. So initially it is divided into two cells. For that purpose, what happens? So these chromosomes must be replicated, including all the cellular components. අලුත් cell එකක් හැදෙනවා නම් මේකෙන් nucleus දෙකක් නිර්මාණය වෙන්න ඕනේ. So it must create two nucleus as well as all other components. Mitochondria 100ක් තිබුණා නම් ඒක 200ක් වෙනවා. It becomes 200. I think මේක plant cell එකක වුණොත්, if this happens in a plant cell, you know that there's a special organelle in plants. We call that chloroplast. That's responsible for making foods in the process of photosynthesis. A chloroplast එකත් පුතා දෙකක් වෙන්න ඕනේ. නැත්නම් අලුතින් හැදෙන සෙල් එකට නෑ. දැන් ඉතින් ඔයාලා වුණත් මේ ලෝකෙට බිහි වෙනකොට
දෙමපියන්ට තියෙනවනේ බලාපොරොත්තු, they have hopes. What they do? ඔයාලගේ නමින්ම ඔන්න account එකක් එහෙම open කරලා මුදල් එහෙම දාන්න පටන් ගන්න. දැන් ඊළඟ ප්‍රශ්නේ මොකද? ඔන්න තව එක්කෙනෙක්, ඔන්න මල්ලි හරි නංගි හරි එනවා. එයාටත් ඔයාලා ගෙදර තියෙන properties දෙකට බෙදෙන්න ඕන. Another account, if you have land, it is divided into two. So all the components double කරන්න වෙනවා. එක ගයක් නම් තියෙන ගෙවල් දෙකක් හදන්න ඕන දෙන්නට දෙන්න. අන්තිමට මොකද කරන්නේ පුතා? මෑද්දෙන් මොකද කරන්නේ? මෑද්දෙන් ගහනවා වැට. නැත්නම් චූටි කාලේ ඉඳන් රණ්ඩු වෙන විදියට වැටක් නැතුව හරියන්නේ. So likewise, this single cell is divided into two by making a new cell membrane in between that. Now two nucleus. සතෙක්ගේ මූණක් වගේනේ. Okay, so mitochondria දෙකක් දාමු මෙතන. Right. Nice. Okay. පුතා මේ එතකොට මේ DNA molecule එක දෙකට බෙදෙනවා කිව්වා. So we call that replication of DNA molecule. But you know that DNA molecule exists in these chromosomes. Therefore, replication of chromosomes happens partially. නිකේ භාගයට තමයි chromosomes replicate වෙන්නේ. Can you see that red colors? Yes. මෙන්න මෙයා දෙකට බෙදිලා. So how it happens? That single chromosome like this. Yes, it is divided. මෙයා එයාගේ replication එක එයා වගේම එක්කෙනා හදා ගන්නවා මේ වගේ. But it is still attached at the point called centromere. Centromere කියන තැනින් බැඳිලා ඉන්නවා. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ හිතන්න එපා, don't think this is not pair of homologous chromosome. Actually, that's one replica of the same. හරි, මම අනිත් එක්කෙනා තනින්නම් මෙන්න එයාගේ යාළුවා. දෙන්න ඉන්නේ pair of homologous chromosome. So this is the other replica of that. But still attached at the point called centromere. Centromere එකෙන් බැඳිලා. හරි? ඉතින් මේ cell division වෙද්දී අර ස්පින්ඩල් එක හැදිලා හුණුවට ඒ කතාව වගේ මොකද කරන්නේ? දෙපැත්තට ඇදලා ගන්නවා. ඒක cell division වලදී කියලා දෙන්න. Now you know how these DNA molecules are created and where it exists. It exists in the cell. Inside what? Inside chromosomes. Okay, so these chromosomes are splitted when it is closer to the cell division. Cell division එක ලම් වෙද්දී පුතා යා split වෙනවා. හැබැයි වෙන් වෙන්නේ නැහැ. වෙන් වෙන්නේ cell දෙකකට යන්න කිට්ටු වෙනකොට. So this is the story of DNA and chromosomes. අපි මේ cell එක පොඩ්ඩක් ඇඳගමු. චූටි topic එකක් දාගමු. Where these DNA molecules exist. Okay. දාගන්න topic එකක් මට මෙතන ඉඩ නැහැ ලියාගන්න. Where these, okay, that's right. Where these DNA molecules exist. Okay, now simply draw this. So name these important things. So this is what? Nuclear membrane. අවශ්‍යනේ අපි nucleus කියලා දාගමු cell එක ඊළඟට කරනවානේ. Nucleus. And these are chromosomes, pair of homologous chromosomes. Okay.
cell membrane. Okay, new participants, type your names. අලුතින් ආපු අයත් නම් type කරන්න. Excuse me, sir, should we draw all of that? So you have already drawn these things. මේවා ගෙසති ඇඳලා තියෙන්නේ. So you have to complete only nucleus in the cell, and inside that these pair of homologous chromosomes exist. I think it's nice to write this splitted chromosome. Sir, can I draw it after the class? Because if I draw it now, it will take time. Okay, it doesn't matter. It doesn't matter. You Okay. can watch the video and draw, and it doesn't matter. So this is splitted chromosome. Splitted chromosome. සර් මට උන මම ටිකක් අමාරුනොත් යන්න බලන්න කොච්චර ආදර්ශමත්ද නේද? අසනීප තියෙද්දිත් පන්ති ඇවිල්ලා ඉන්නවා. කමන්නේ පුතා, අසනීප වුණොත් වැඩි වුණොත් යන්න. යනවට වැඩිය හොඳයි සවුන්ඩ් එක හරි අහන් ඉන්නවා නම්. උන මේ දවස්වල චෙක් කරන්න යන්න බයෙත් බැහැ නේද? කොවිඩ් නෙමෙයි නේද? නෑ වෙනවා virus එකක්. Okay. But influenza. Sir, in our grade, there are more than 3 friends who are infected and 8 teachers. My God. I think ඉස්කෝලේට on the online system එකක් හදලා පුළුවන් නේ ළමයි ඔක්කොටම උගන්න. මොකටද අනවශ්‍ය අවධානමක් ගන්න නේ? එතකොට ටීචර්ස්ලටත් පුළුවන් අපේ ටයිම් එක ඕවර්ලැප් කරලා ක්ලාස් එකක් දාන්න. අර මේ කවුරු හරි මිනිස්ටර් කෙනෙක් කියලා ලංකාවටම ගුරු කීප දෙනෙක් ඇති ඔන්ලයින් කරන්න කියලා කිව්වා නේද? කියලා අර මේ හොඳටම එයාට
මේ මම කැමති නැහැ පොලිටිකල් දේවල් නම් කියන නමුත් ඒ කියපු ප්‍රකාශය ඇතුලේ සාමාන්‍යයෙන් අපි දැනගන්න ඕනේ පුතා ඕනෑම දෙයක් ඇතුලේ තියෙන හොඳ විතරක් ගන්න. දැන් ඕනෑම දෙයක් ඇතුලේ තියෙන හොඳ නේද? ඕනම හොඳත් නරකට ගන්න පුළුවන්. දැන් අපේ loving Jesus අපේ ආදරණීය ජේසුතුමා හරි ඉතින් කියලා තියෙන්නේ මොකද්ද අසල්වැසියාට ප්‍රේම කරන්න ඒක love කියන වචනේ තේරුම වැරදි අර්ථකථනයක් කියලා තමයි මම දන්නේ හරි ප්‍රේමය කියන්නේ තරුණ අය අතර ඇතිවෙන sexual attraction එක. ඔක කෙනෙක් වැරදියට ගත්තොත් එහෙම අසල්වැසියාට ප්‍රේම කරන්න ඒකින්ද අල්ලපු ගෙදර නංගි වල්ල ගන්නවා නැත්නම් අයියා වල්ල ගන්නවා ඔය වැඩේට. හරි? ඒක නෙමෙයි. මෛත්‍රිය, කරුණාව, ආදරය. ඒ වගේ ඔය මිනිස්ටර් කියපු දේ ඇතුලේ එයාගේ නමවත් මන් දන්නේ නැහැ. මට එහෙම එකක් කිව්වා කියලා විතරයි දන්නේ. උදා ලංකාවේ ඉන්න දක්ෂම ගුරුවරු කීප දෙනා කියමුකෝ. කීප දෙනා දක්ෂයෝ ගොඩක් ඉන්න බෑ. දක්ෂයෝ ගොඩක් ඉන්න බෑ. දක්ෂයෝ ටිකයි ඉන්නේ. එයාලට කියනවා මේ ඔන්ලයින් සිස්ටම් එකක් හදලා ළමයින්ට යම් වෙලාවක පාසල් ඔක්කොගේම හරි ටීචර්ස්ලා දැනුවත් කරලා අර ඉරිසියාව කුහකම නැත්තම් ඒක කරන්න පුළුවන්. එතකොට අපි මේ දවස්වල අහනවා අපේ සයන්ටිස්ට් කෙනෙක්ගෙන් කවුද? කවුද පුතා ඒ සයන්ටිස්ට්? hina වෙච්ච ගමම දේවල් කියලා දෙන්නේ ඔයාලට. Science with Ruchira. Yes, science with රුචිර. ඒ රුචිර මහත්මයා මම නිතර මෙයාගේ වීඩියෝස් බලනවා කමෙන්ට් එකක් කියනවා ලස්සන දුවෙක් එහෙම ඉන්නවා hina වෙච්ච ගමම ඉන්නේ. දුවේ ඉදිනම් එයා කියන කහනට වැඩි අපි බලන්නේ දුවගේ කෝලන් දිහා හරිම හොරදාලා. හරි? ඉතින් මේ බලන්න එයා මාර සර්විස් එකක් කරන්නේ. අපිට මේ අපේ ලෝකල් සිලබස් එකේ එයාගේ දේවල් ඒ විද්‍යාඥයා කියලා දේවල් අපිට ඉගෙන ගන්න හම්බෙන්නේ. එයා ලස්සන ටොයි රිමෝට් කන්ට්‍රෝල් කාර් එකක් එහෙම හදලා තිබ්බා. හරි? මිලිටරි වීකල් එකක් පොඩි ළමයි ආසයිනේ තියෙනවා හදන්න. ඉතින් එයාත් පොඩි ළමෙක් වගේ ඒවා කියලා දෙනවා. අන්න ඒ වගේ මානව සම්පත් human resource ටිකක් පාවිච්චි කරලා දැන් අපිට ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. we have a problem. මොකද ප්‍රශ්නේ? මේ rural areas වල ඉන්න ළමයින්ට online උගන්වන්න බෑ. දැහැමි නංගිගේ නම දැහැමි නේද? එතකොට අපිට තියෙන ප්‍රශ්නේ අර දුප්පත් පැලේ ඉන්න ළමයින්ට කොහොමද පුතා ඔන්ලයින් උගන්වන්නේ? ෆෝන් එකක්වත් නැහැ. කම්පියුටර් නැහැ. දැන් මගේ පන්තියේ ළමයි කිහිප දෙනෙක් ඉන්නවා. උදව්වක් කරන්න දැන් මම හරි ආසයිනේ උදව් කරන්න. මට ඒකට ලොකු ආර්ථික හයියක් නැහැ. මොකද මම පන්ති කරන්නේ just for the survival. දිවි පැවැත්ම සඳහා පමණයි. ඒකනේ මම ඔයාලා මගේ ගෙදර යනවට කැමති නැත්තේ. ආගොයියට ගියක්වත් නැහැ. හරි? බොරු කියන්න එපා වීකල් එහෙම තියෙනවා. නෑ. ඒකත් නිකන් රෝද කැරකෙනවා යන්න ප්‍රමාණවත්. හරි? ඒ වගේ. එතකොට නමුත් අපිට උදව් කරන්න පුළුවන්. Definitely I do if I can. මම නම් මෙහෙම ළමයි කීප දෙනෙක් ඉන්නවා උදව් කරන්න කිව්වොත් එහෙම ඕන තරම් ඉන්නවා. දැන් මෙතන ටයිප් කරන්න ඉපස්සේ මටත් නෑ කියලා. මම දන්නවා ඔයාලගේ හැටියේ. right. okay. ඉතින් ඒ වගේ අයගෙන් උදව් අරගෙන අපිට ඉම්ප්ලිමන්ට් කරන්න තියෙන්නේ පොඩි ඉන්වෙස්ට්මන්ට් එකක්. ඒ කියන්නේ ලොකු කෝටි ගණන් ඉස්කෝලවලට බිල්ඩින් නෙමෙයි. දැන් ওই ඉස්කෝල ටික ඇති. අපිට පුළුවන් ගමකට මේ වගේ රිසෝස් සෙන්ටර් එකක් දාන්න. කම්පියුටර් 100ක් විතර දාලා. නැත්නම් කම්පියුටර් 10කුත් ඇතිනේ ඔය ළමයින්ට. එකතු වෙලා හරි බලයිනේ. නැත්නම් ඒ වගේ පොදු ස්ථානයක දැන් පල්ලියට යනවා ළමයි දහම් පාසල්. එතකොට පන්සලට යනවා. ඒ වගේ තැන්වල මේ ඔන්ලයින් සිස්ටම් මොනව නැතත් මොනවද දිනු කරන්න ඕනේ. මොකක්ද අපි හදන්නේ? සිග්නල් ප්‍රොබ්ලම් එක. හරි? ලංකාවේ කොච්චර මේ ගල් තියනවද පර්වත කඳුනක් කන්දම් මුදුනේ පොඩි ටවරයක් ගහන්න ඕනේ නැහැ. ඔක ගහක හරි ඇන්ටනා සෙට් එක එල්ලන්න පුළුවන් ලංකාවේ. හරි? ඉතින් අන්න ඒ දේවල් ටික හදලා ඉවරලා ඒ මහත්තයා ඒ කතා ටික කිව්වනම් කාටවත් වචනයක් කියන්න හම්බ වෙන්නේ. අනිත් එක ළමයි ඉන්නේ තාක්ෂණයත් එක්ක students are with the technology so they like to learn likewise. එතකොට තවත් ටිකක් මුදල් තියෙන මහත්මයෙක් ටීචර්ස්ලාට
one of the digital boards, digital drawing කරන්න පුළුවන් boards ටිකක් ගෙනලා දාලා ඉතින් ඒත් හොඳ සර්විස් එකක් කරනවා නොමිලේ YouTube program එකක්. ඉතින් එකත් හොඳයි. හරි. මොකද්ද සර්ගේ වීකල් එක මොකද්ද? වර්ගේ ශහීන් නොකියයිමු. අපේ ශහීන් දන්නවද? ශහීන් කියන්නේ හොඳ බෞද්ධ දරුවෙක්. නම ඉස්ලාමික් වුණාට එයා හොඳට බුද්දිසම් ස්ටඩි කරනවා. Okay, let's see the rest of the things. Now take down importance of, oh wait. RNA ගැන කිව්වනේ. Write the topic RNA. Okay, sir. Okay, take down RNA is also a nucleic acid. But it consists. Sir, can you tell it again? Yes, sir, can you please say it RNA again? is also a nucleic acid. RNA කියන්නේ nucleic acid එකක්. But it consists only one polynucleotide chain. It consists only one polynucleotide chain. Another importance, take down. I think you remember that DNA consists nucleotides with the bases. Nitrogenous bases කියමු මතක හිටින්න. Nitrogenous bases. Yes, short form එකෙන් ලියන්න. Adenine, guanine, thymine, cytosine. Yes. But in RNA, instead of thiamine, uracil exist. ඒ කියන්නේ T වෙනුවට මොනවද පුතා තියෙන්නේ? Instead of T, it consists U. That's a difference. So you want to write that formula also? It's not a formula, puta, just demonstration. Instead of T, U exist. DNA, thymine exist. Okay. RNA, instead of thymine, it exists uracil. Now it's clear. Good. Yes, there are 3 types of RNA molecules.
So I'll draw that part of the cell. Okay, here's a cell. Actually, so this all species cell. අපි මේ ඉන්නේ cell එකක් මැද්දේ. හරි? So then what's this? මේ මොකද්ද පුතා? නේද? So that's nuclear envelope. මේ තියෙන nuclear envelope එක. So you can see that nuclear spores මෙන්න සිදුරු තියෙනවා. Nuclear spores. Nuclear pores exist. Okay. Here's a DNA molecule inside a chromosome. So that's DNA. Actually, this exists in what? That exists in chromosomes. Chromosome එකක් ඇතුලේ තියෙන එක්කෙනා හරි මොකද්ද මේ වෙලා තියෙන්නේ අපි බලමු. Okay, so that's DNA. So that's DNA. Okay. Okay, so this is cytoplasm. So this is where that protein synthesis occurs on ribosomes. පුතා මේ චූටිම organelle එක අපේ cell එක ඇතුලේ තියෙන just like 8 අට වගේ නේද? So that's ribosome. Yes, what's this space? මේ space එක මොකද්ද? So this is cytoplasm. අපි මේ ඉන්නේ cytoplasm එක ඇතුලේ. So this is this area, whole area is cytoplasm. Yes, so this is what? Plasma membrane. Yes. Okay, now imagine we need to make the protein keratin, but that information of the protein. Yes, how to make protein keratin? Keratin හදන්න ඕන information ගබඩා වෙලා තියෙන්නේ කොහෙද පුතා? So that's in the DNA molecule, a certain DNA molecule as a gene. මේ DNA molecule එක ඇතුලේ gene එකක් විදියට ගබඩා වෙලා තියෙනවා. Okay? Now that information must be transmitted to this ribosome because that's the place where protein synthesis occurs. Therefore, that information of the DNA molecule must be read and copied and send that information to ribosome. මේ DNA molecule එකේ තියෙන තොරතුරු copy කරගන්න ඕනේ. මේකට PN කෙනෙක් ඉන්නවා මේ office එකේ. Who is that PN? කවුද මේ PN මහත්තයා? පණිවිඩකාරක ribosome එක. Yes. Types of ribosomes. Sorry. Types of RNA. මේකට ඉන්නවා RNA වර්ග තුනක්. PN මහත්තයෙක් ඉන්නවා. මෙයාට කියනවා අපි messaging RNA. Okay, so that's messaging RNA. මෙයා single thread ඔයගොල්ලෝ දන්නවනේ. හරි, එයා single thread එකක්. It consists only one polynucleotide chain, not like double helix in DNA. RNA consists only a single thread. Okay, now what happens? මෙන්න මේ DNA molecule එක දිග ඇරෙනවා. It unwinds to give that information to this messaging RNA. It's just like this. Now, what we can see. So that's information. Maybe thousands of things. Adenine, guanine, thymine, cytosine, again thymine, like that. So this RNA thread go inside and copy this information. මේ RNA පුතා මැද්දට යනවා. ගිහිල්ලා මේ information එක copy කරනවා. How to copy? If this is adenine,
Yes, it copies thymine. If there's guanine, it copies cytosine. So likewise, it make a copy of that. Then it is coming back through these spores of these nuclear pores. When nucleus pores, the න්‍යෂ්ටික සිදුරු වලින් එළියට එනවා. It comes out like this. So this is messaging RNA. Okay. Then this ribosome read the information like this. So what the copied information? That's thymine. Guanine means cytosine. So again, regarding thymine, thymine means adenine. So likewise consists it consists that information as code. Yes. Then this ribosome read it and මෙයාම කැරකි මේක read කරගෙන එනවා පුතා මේ පැත්තේ. So this is message in RNA, and this ribosome has been made up of ribosomal RNA. We call that ribosomal ribosomal RNA. Yes. Another type, තව කෙනෙක් ඉන්නවා. කවුද? Yes. Okay, imagine. පුතා මෙන්න මේ පළවෙනි තුන් දෙනා. So 3 base pairs. Okay, 3 bases in the sequence. 3 consecutive bases in the sequence gives a name of certain amino acid. මෙයා amino acid එකක නමක් තමයි මේ code එකකින් කියන්නේ. So what's that code? Thymine, cytosine, adenine. If that's particular amino acid, මේ amino acid එකක නමක් මේ ribosome එක කියනවා මට අරන් එන්න මෙන්න මේ නම තියෙන amino acid එක අපි හිතමු එයා cysteine කියලා. cysteine මට cysteine අරන් එන්න කියලා මෙන්න cysteine ඉන්නවා. හරි? So that's cysteine. මෙයා කෝල් කරනකොට මේ cysteine ඇදගෙන එන තවත් RNA කෙනෙක් එනවා. හරියට පුතා ලොරියක් වගේනේ, just like a lorry. It transport this amino acid required to make that particular protein. එහෙනම් මෙයාව ඇදගෙන එනවා, transport කරනවා. So yes, what's next type of RNA? So that's transporting RNA, tRNA. So it brings that here. So this is we call that api symbol එකක් දාමු මොකක් හරි මේ වගේ. So that's transport RNA, simple T, capital RNA, transport RNA. So inside the ribosome එකේ කවුද පුතා ඉන්නේ? Ribosomal RNA. Message එක අරන් එන්නේ කවුද? Message in RNA. So when it combine here, මෙයා ගෙනල්ලා මේ amino acid එක මෙතනින් සම්බන්ධ කරනවා. That's cysteine. If another 3 set gives another name of amino acid, මේ විදිහට ඊළඟ එක්කෙනාව කියවද්දි පුතා අනිත් amino acid එක සම්බන්ධ වෙයි. එයා methionine නම් that's methionine. cysteine, methionine, alanine, glycine, lysine, මේ විදිහට chain of amino acid කියන්නේ finally කවුද පුතා? So that's a protein. So this is amino acid chain. We call that what? A protein. Actually, that's made up of polypeptide bonds. පුතා මේකේ තියෙන peptide bonds. So that's a chain, polypeptide chain. Peptide bonds වලින් හැදිලා තියෙන නිසා polypeptide chain කියලා කියනවා. So that's amino acid chain එකක්, but that's protein. Okay, good.
ඉතින් මේක හැදුනම් පස්සේ පුතා amino acid chain එකක් කියන්න බෑ. Why? So that's repeating unit එක ඇතුලේ තියෙන්නේ. That's not further an amino acid because that's linked together. Okay, so let's write that polypeptide chain. Polypeptide chain. So this bond in between two amino acid, we call that peptide bond. Peptide bond. Okay. On a protein එකක් හැදෙන ක්‍රියාවලිය. So that's how protein is created. So this will be very important for the next topic. What's that? Protein synthesis. Okay. Could you understand this? Could you understand this? තේරුණාද කතන්දරේ? මට ඕන උනේ Yes, කියන්න. sir. මේ තුන් දෙනා විතරයි. Okay, what are the types of RNA? List එක නොබලා කියන්න. First one, Messaging messaging RNA. Next one, Ribosomal ribosomal RNA. Last one, transporting transporting RNA. Transport. So, මට symbols වලින් කියන්න. mRNA, rRNA, tRNA. RNA. Yes, mRNA, that's- yes, good. Okay, take down. There are three types of RNA. Yes, that's mRNA, rRNA, tRNA. Okay. පුතාලා ආසද මේක අඳින්න ඔයගොල්ලෝ print screen එකක් ගහගෙන ඔයාලගේ පොත ලස්සන කරගන්න. මේ diagram එක ඔයාලගේ පොතේ තිබ්බහම ඒක දකින්න හුඟක් අය මට බනිනවා. හරි? මොනවද මේ පොඩි ළමයිට උගන්වන්නේවා කියලා? ඒකට මම හරි ආසයි. Okay. Take a print screen. මේක තවත් තේරිලා නැත්නම් මේකේ ඇති දෙයක් නැහැ මේක ලස්සන කතාවක්නේ. So you can search the video protein synthesis, then you can learn. Okay, next topic, take down importance of nucleic acids. Okay, sir. Good. පුතා මේ ඔයාලගේ පොතේ කෙලින්ම කියලා තියෙනවා. Directly they have said to you importance of RNA is protein synthesis. Importance of RNA is synthesis of protein කියලා. ඒක යාට දෙන එක සාධාරණද? ඔව් නේද? So there's a justice for that. මොකද RNA මයි involve වෙලා තියෙන්නේ. message එක අරන් එනවා. ribosomal RNA ආව process කරනවා. transport කරන්නෙත් ඒගොල්ලෝ. transport කරගෙන message කරගෙන phone call දාගෙන නේද? එයාලම මේ වැඩේ කරනවා නම් ඒක කරන්න එයාලා කිව්වට කමක් නැහැ. Okay, so let's write that at the topic, yes, under the topic of importance of nucleic acid or the significance of nucleic acid. Yes, first one, take down. අපේ පරම්පරාවෙන් පරම්පරාවට යන තොරතුරු information ගබඩා කරලා තියෙන්නේ කොහෙද? In the DNA molecule. So take down that first. Storage in genetic information. Storage in genetic information. Storage in genetic information of an organism. ජීවියෙකුගේ පරම්පරාගත ලක්ෂණ ප්‍රවේණික තොරතුරු genetic information.
storage in genetic information of organisms. Sir, can you repeat that sentence, please? ගබඩා කිරීම storage in ජානමය තොරතුරු කොහොමද කියන්නේ පුතා? genetic information of organisms. ජීවීන්ගේ ජානමය තොරතුරු ගබඩා කරලා තියාගන්න එක. Yes, that's a function of nucleic acids. කවුද ඒක කරන්නේ? Who did that? කවුද ඒක කළේ? Yes, usually it is done by DNA. ඒ විතරද? RNA එහෙම කරන්නේ නැද්ද? What do you think? Yes, in some viruses වල RNA මේ වැඩි කරනවා. හැම වෛරස් එකකම RNA එකක් නෙමෙයි තියෙන්නේ, DNA තියෙන වෛරස් උත් තියෙනවා. But there are some viruses that consist only RNA. දැන් බලන්න පුතා, DNA හිටියට කොපි කරන් ආවේ කවුද? පණිවිඩකාරයා කවුද? That single RNA thread. If this single RNA thread exists in a certain nucleus, that's enough. But simplest organism, actually we can tell it organism or a material, especially viruses are having both living and non-living features. But some of viruses are having only RNA thread as its genome. යාගේ genome එක විදිහට තියෙන්නේ RNA thread එකක්. Right. Yes, therefore storage in genetic information is done by these nucleic acids, DNA and RNA. Okay, is that clear? Yes. Gregor Mendel කියන විද්‍යාඥයා, එයා කතෝලික පූජකතුමෙක්. මතක දෙයක් කියනවා, මේ උසගස් පීසම් සැටයවම් අර ගෙවතුමේ ශාකය පීසම් සැටයවම් උසගස් ක්‍රොස් වුණාම පොලිනේෂන් වුණාම පුතා මෙන්න හැදෙන ඇටවලින් ඊළඟට හැදෙනේවා ඔක්කොම උස නෙමෙයි. Sometimes 3:1 ratio. That means 75% of the total next progeny becomes tall, the other remains short. නිකම් මේ උසගස් cross කරපුවාම යාට දකින්න ලැබුණු දෙයක්. That's hybrid tall plants. එයා කියනවා එහෙනම් මේ උසගස් වල මිටි ලක්ෂණය සැඟවිලා තිබුණා. Okay, so එහෙනම් මොනවා හරි factor එකක් මේ උසගස් වල ඉඳලා ඊළඟ පරම්පරාවට යන්න ඕනේ. There must be a factor that is passing down from that tall plant to short plant. That's why they have become 75% tall and 25% short. Factor එකක් කියලා යා කිව්වේ. මොනවද මේ factors? What are those factors? They are genes. They are genes. එහෙනම් මේවා පරම්පරාවෙන් පරම්පරාවටත් යනවා පුතා. මොනවද යන්නේ? So that's genetical information is passing down from generation to generation as nucleic acids where it exists in chromosomes. Right? Okay. Take down. Next importance. Next significance. Yes. Transferring. Transfer කරනවා. එක් පරම්පරාවකින් තවත් පරම්පරාවට transfer කරනවා. Transferring genetic information. Transferring genetic information from one generation to another generation. Transferring genetic information from one generation to another generation, or generation to generation, generation by generation.
පුතාලට මම කිව්වා අන්තිමට මේ බලන්න මොනවද හැදුනේ? What has been produced last with the involvement of, with the initial involvement of this DNA, RNA, what has been created finally? අපිට keratin proteins. එහෙනම් protein සංශ්ලේෂණය සඳහා උපකාර වෙනවා. Take down that important in the process of protein synthesis. Important in the process of protein synthesis. Right. මේ මට අද අහුණා එක්කෙනෙක් ක්ලාස් එක දවසේ පාඩම් කරන. ක්ලාස් එක දවසේ පාඩම් කරන කෙනෙක් අහුණා මේ දෙන්නෙක් විතර. හරි. වීඩියෝ එක ඉල්ලනවා ගිය සතියේ ක්ලාස් ආවේ නෑ කියලා. දැන් ඔක සතියක්ම ගියාමද මතක් වෙන්නේ නේද? ඔක හොයාගන්නම තමයි ඔයාලට මම පුතා groups වලට දාලා ඇති පොඩි screenshot එකක්. දැක්කද? Did you see that? Yes, sir. Yes, sir. කවද්ද Yes, වීඩියෝ එක අප්ලෝඩ් කරලා තියෙන YouTube channel එකට? හුඟක් කල් නේද? හරි? එදාම වගේ දාලා. එදාම හරියට පවදා හරි දානවනේ. මට ඔයාලට දුන්නද ඒක වීඩියෝ එක link එක දීලා නැහැ. That's the reason. Yes. I wanted. මට අවශ්‍ය වුණා මේකේ ඉල්ලන වැදගත් අයත් බලා ගන්න. එහෙම කිව්වෙත් නෑ මුල් දවස්වල. කලිනුත් මේක චෙක් වුණා. මම channel එකට ගිහිලා බලද්දි කවුරුත් වීඩියෝ එක බලලා නෑ. ඔය දෙන්නේ තුන් දෙනෙක් වගේ නිතරම බලනමයි බලනවා. අනිත් අය බලලා නෑ. ක්ලාස් එක පටන් ගද්දි මේ ළමයි කවුරුත් මේ වීඩියෝ එක බලලා නෑනේ කියලා පෙන්වන්න යනකොට මෙන්න ඔක්කොම බලලා හරි ක්ලාස් එකට කලින් දවසේ වීඩියෝ එක බලලා එනවා. හරි මේක වටින්නේ මේක ඉගෙනගත්තු දවසේම නැත්තම් දවසට පහුවදා මේ නෝට් එක අපහු මතක් කරගන්න එක. හරි ඊට පස්සේ සතියේ මැද දවසක at the middle of the week you have to revise this again. Okay, so that's revision is very important. When you watch it before the class ඔන්න පන්තියට කලින් ආයේ වීඩියෝ එකක් බලන්න ඕනේ පුතා. හරි දවස් දෙකක් බලලානේ නැත්තම් ඔයගොල්ලෝ නෝට් එක කියලානේ. It just enough topics මාතෘකා ටික බලාගෙන S2 පියාගෙන ඉගෙන ගත්තුව මතක් කරගන්න. So that's the way of keeping all of them in your mind. ඔය තමයි මතක තබා ගන්න ක්‍රමය. මම ඕගොල්ලන්ට අනතුරු වඟවනවා විශේෂයෙන්ම අලුත් grade 10 students ලට මේ 2022 අලුත් 2022 10 වසරේ ළමයින්ට. ඇයි? තාම දන්නේ නැහැ මේ විෂයේ තියෙන බරපතලකමක්. ඇත්තටම මේකේ බරපතලකමක් ඇත්තෙම නැහැ. But for the students who regularly study. නිතරම පාඩම් කරන ළමයින්ට මේකේ කිසිම බරක් නැහැ. මේක අමාරු නෑ මේක ලේසි. හැබැයි ඔය විභාගයට කලින් දවසේ පාඩම් කරන අය ඉන්නව නේද? පන්තියට කලින් දවසේ මොනවද දන්නෙත් නෑ ගිය සතියේ අර මනුස්සයා කියන්නේ පොඩ්ඩක් බලන්න ඕනේ නිකන් උඩින් පල්ලෙන් බලාගෙන ඇහුවොත් එහෙම නිකන් ෂේප් වෙන්න. හරි? ඒ ෂේප් වෙන මිනිස්සුන්ට තමන්ගේ ජීවිතේත් ෂේප් වෙන්න වෙන්නේ. හරි? ඒ කියන්නේ තමන්ට ඕන දේ ගන්න බෑ. So they cannot purchase අවශ්‍ය දේ කිව්වේ just to survive. ජීවත් වෙන්න අවශ්‍ය දේවල් ගන්න බෑ. හරි? මොන නැතත් අපි ඔක්කොටම හොඳට කන්න බොන්න ඕනේනේ. දැන් මෙතන ඉන්න කාටවත් එහෙම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ගිහිල්ලා මේ දෙමාපියෝ ණය වෙලා හරි අරන් දෙනවා. හරි? හැබැයි හරියට ඉගෙන ගත්තේ නැත්නම් ණය වෙන්න වෙන්නේ ඔයාලට. තේරෙනවද? භාගයට නම් වැඩ කරන්න මෙපා. අර අපි කියන්නේ you just touch this language. You just touch this subject. Language එක touch කරන අයට හිතෙන හැමදේම වචන වලට පෙරලා ගන්න බෑ. සබ්ජෙක්ට් එක ටච් කරන අයට අහන හැම ප්‍රශ්නෙටම එක්සෑම් එකේ හරිම උත්තරේ ලියා ගන්න බෑ. වටේ යනවා කියන්නේ.
වටේ ගිය උත්තර ගොඩාක් ලියපුවාම ඡේද ගණන් පිරෙන්න රචනාවක් මැද්දේ ඔය පල් හැලි ටිකක් ලියලා මුලයි අගයි ලස්සනට දැම්මත් ලකුණු ටිකක් ගන්න පුළුවන් මහන්සිය ගැන හිතලා. සයන්ස් වල සමහරලාට උත්තරේ පේලි දෙකයි. Only 2 lines answer. But it must be with the technical terms. දන්නවනම් ලකුණු. දන්නේ නැත්නම් නෑ. බාකිට දන්නවනම් ලකුණු චුට්ටක් එව්වනේ. හරි? දන්න අයට විතරයි ලකුණු තියෙන්නේ මේ විෂයේ. So you have to know the things with technical terms. Another thing, technical terms වලින් ලිව්වේ නැත්නම් well වටාරන් ලිව්වට උත්තර නෑ. හරි? වට ලකුණුත් නෑ. තේරෙනවද? ඒකින්ද මම මේ බොහෝම ආදරෙන් අනතුරු ඇඟවීමක් කරන්නේ නෝට් එක මෙච්චරක් එකතු වෙන්න කලින්. හරි? එදා දේවල් එදා පාඩම් කරන්න. එතකොට කලින් දවසේ පාඩම් කරපුවා. ඒවා මත ජීවත් වෙන්න. හරි? ඒ කියන්නේ මේ හීනයක් පෙවුනත් රැට පේන්න ඕනේ DNA molecules සෙල් එක ඇතුලේ මෙව තමයි පේන්න ඕනේ. සයන්ස් එක ජීවත් වෙන්න. එතකොට ඔයගොල්ලෝ බලන්න YouTube වල මොනවා හරි වීඩියෝස් එහෙම බලන අය අපි පොඩි සර්ව් එකක් කරලා බලමු. ඔයාලා මේ දවස්වල බලන YouTube වැඩසටහන් ටිකක් මට කියන්න. ඒ කියන්නේ leisure time for the entertainment. කමන්නේ මම ඔය මේ නම කියලා මේ ලැජ්ජ කරවන්නේ නැහැ. Yes, Dulket scientific videos. ඒක ඉතින් කිව්වට කමක් නැහැ. හරි? Okay. Mysterious videos. කොහොම අනිත් අය රෙස්පොන්ඩ් කරන්නේ? Winnie production. කමන්නේ ඉතින් hina වෙන්නත් ඕනේනේ. යක්ක production. Doesn't matter. මට ඕනේ ඒවල බලන ඒවල් දැනගන්න, right? Science films, right? 5 minutes ghost hunting වගේ ඒවා. හොල්මන් ඇත්තටම ඉන්නවද research? Physics videos, good. වටපිට එහෙමකත්. Ice experiments. Different, no? Ice experiments, right? ස්වර්ණවාහිනී මොනවද තියෙන්නේ? තිස්ස ජනනායක සර්ගේ වීඩියෝස්. සාමාන්‍යයෙන් ගුරුවරයෙක්ගේ නමත් තව ටියුෂන් ගුරුවරයෙක් කියන්නේ නැහැ නේ. ඉතින් කොහොක්කමටනේ. ඒ සර් හරි හොඳයි. මාත් බලන වෙලාවකට. නාටකම්කාරයෝ. good. මමත් බලනවා. විශ්ව ලෝකය. traveling short stories live, right? නිදුක මම නම් දැන් එයාගේ වීඩියෝස් බලන්නෙම නෑ. මොකද මේ එයා අපිත් එක්ක හිටියා. එයාගේ ගුරුවරයාගේ, ඒ කියන්නේ මගේත් ගුරුවරයා එයාගේත් ගුරුවරයා දෙකම එකම ගුරුවරයා. අන්තිමට ගුරුවරයාට අපහාස වෙන විදිහට එයා එපා කියන දේවල් කරන්නේ. අරක්කු බොන, කසිපු බොන, බීලා වැටෙන පාටි වල මිනිස්සුත් එක්ක මගේ කිසිම නැහැ. බොරු ධර්මයේ කියන්නේ. තමන් බීලා වැටෙනවා. හරිද? වීඩියෝස් වල බණ කියනවා. හරි. ශ්‍රී මහා බෝධිය ගැන කියනවා. රුවන්වැලි සෑය ගැන කියනවා. බීලා වැටෙනවා. හරි. right. English songs lyrics video. Okay, good. Right. මම මේ බැලුවේ පුතා ඔයාලා මේ බලන දේවල් එක්ක හුඟක් අය හොඳයි වීඩියෝස් බලනවා, එන්ටර්ටේන්මන්ට් වලට බලනවා. දැන් අපේ කාලේ අපිට අනේ වීඩියෝ බලන්න ඔයාලට වගේ chance තිබ්බේ නැහැ. හරි? මම මේකට විනාඩි 5ක් ගත්තා sorry එකට. නමුත් මට මේක කියලා දෙන්න ඕන. Do you know that Night Rider
video series එක අර උඩින් යන කාර් එකක් Yes, එහෙම sir. තියෙන්නේ. ඔව්. Yes, Yes, sir. sir. අන්තිමට හොරාව අල්ලගෙන හයියෙන් එකක් ගහනවා මූණට. මාෂල් ආර්ට්ස් නේ වැටෙනවා. හරි. But we love that car. හැමෝම මේකේ රෙප්ලිකා හදන්න කැමතියි. ඒක බලන හැම ළමයෙකුටම ඒ වගේ කාර් එකක් හදන්න ආසාවක් ඇති වෙනවා. එහෙම ආස හිතනවා ඒ තමයි ලංකාවෙත් කාර් එකක් හදලා තියෙන්නේ. ඉතින් හැමෝම මේකට ආසයි. නේද? automated cars, artificial intelligence. අන්න ඒ වගේ හිත හොඳ දෙයකට යොමු කරන දේවල් තමයි අපේ කාලේ ඇත්තටම තිබ්බේ. හැබැයි දැන් තියෙනවා නරක දෙයටම යොමු කරන දේවලුත් තියෙනවා. ඒවයින් වැළකීලා ඔය දේවල් බලන්න. ඔයාලා ඔක්කොම බලන දේවල් ඔක්කොම හොඳයි. කවුත් නරක දේවල් බලන කට්ටිය කිව්වේ නෑ. ඒක කියන්නෙත් නෑ නරකව මේවා බලනවා කියලා. Right. It doesn't matter. So ඔය අතර මොකද්ද මං කිව්වේ? මගේ වීඩියෝ එකකුත් ඩවුන්ලෝඩ් කරගෙන හරි බලන්න. right? අමතක වුණොත් බලන්න. ෂෙයා කළාට ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ෂෙයා කරන්න. ඔයාලගේ නමින් channel එකක් අරගෙන හදාගෙන දාගත්තත් කමක් නැහැ. So you have to watch it. තව මේ ගොඩ යවනවා බලන්න ඒවා. right. Yes, Bermuda Triangle. ඒවත් හොඳ videos නිතරම තියෙන topic එකක් නේ. Right, okay. So importance, we discussed three importance of that. One is protein synthesis. Earlier one is transferring genetical information from generation to generation. The first one is storage in genetical informations in the DNA molecule as genes. Okay, next one, take down. පුතාලට මතකද මේක නම් හරියම වැදගත් ඔන්න හොඳටම අහගන්න. හරි? So all the biochemical reactions that happens in the body, ශරීරය තුල සිදුවන සියලුම ජෛව රසායනික ප්‍රතික්‍රියා. So what's the name given for that? All the biochemical reactions that happens in the cell. Cell එක ඇතුලේ සිදුවන සියලු ජෛව රසායනික ප්‍රතික්‍රියා. Cellular respiration, protein synthesis, and in plants body photosynthesis, all these biochemical reactions. So a particular name is given to that. What's that? Which kind of reactions? Then my musical shows lagi kya gana ko sadde. Mana dewa. දැන් ඔය මයික් එකේ මෝන් කරලා කියන්න පුළුවන් වෙන්න ඕනේ මැසේජ් වගේ. All the biochemical reactions that happens in the cell. කාටවත් කියා ගන්න බෑ පුතා, කාටවත් කියන්න බෑ. right? ඔන්න දැන් කියනවා කිහිප දෙනෙක්. දෙන්නෙක් කිව්වා. අපි පිළිගන්නවද ඔයාලට වෙච්ච දේ? පළවෙනි වීඩියෝ එක බලන්න සද්ද නෑ, දන්නේ නෑනේ. දෙවෙනි වීඩියෝ එක බලන්න ඔයගොල්ලෝ කෑ ගහ කියනවා මං අහනකොට. සද්දෙට කියනවා. අයි ගිය සතියේ මතකනේ හොඳට කියනවා. ඔන්න පාඩම් කරන්න නැතුවම වෙනදී. විභාගේ හෙටයි කියලා පාඩම් කරන්න ගන්න මිනිස්සුන්ට නෝට් එකේ ලොකු විතරයි පේන්නේ. උඩ බලන්නයි වින් බලන්නයි විතරයි. හරි? ඉතින් ඔය මේක තේරුම් ගන්න මේකෙන්. Yes, that's known as what? Metabolic activities. Okay, there are two types of metabolic activities. What are they? Anabolism, catabolism. Anabolism and catabolism. Catabolism. Showing metabolic activities. May metabolic activities. Metabolism. ජීවි ලක්ෂණය. Metabolism. Good. Okay. හරි. ඒ මතකේ ඕනනේ පුතා දැන් මම මේ කියන්න යන දෙයට විද්‍යාව එකිනෙකට බැඳිලා තියෙන්නේ. So we require all the things. Previous knowledge is required to make new knowledge. Yes, this is all the metabolic reactions. සියලුම ජෛව රසායනික ප්‍රතික්‍රියා when the DNA molecule RNA වැදගත් වෙනවා. That means nucleic acids.
in the nucleus controls all the metabolic activities. Oh, ඉතින් සර් කියන නිසා අපි පිළිගන්න පොතේ තියෙනවනේ. දැන් අපිට ෂුවර්. හරි. ඒකින්ද එක්සෑම් වලටත් තියෙනවනේ. ඒකින්ද අපි පාඩම් කරලා තියාගන්නම් මේක කියලා කියයි. හැබැයි ඇයි how it is said so කොහොමද එහෙම කියන්නේ? Yes, like this, understand. Cellular respiration. පුතා මේ සෙල් එක ඇතුළේම තියෙනවා organelle එකක්. We call that what? Now you know what's this mitochondria. Yeah, this is mitochondria. Inside this, a certain very important chemical reaction, biochemical reaction is happening. What's that? Cellular respiration. So what happens? Yes, glucose molecules inside. Glucose, okay, let's write C6H12O6. It reacts with oxygen. Yes, it requires 6 oxygen. Yes, what's formed? Carbon dioxide 6, water H2O 6. So this is aerobic respiration and huge amount of energy is produced. Yes. පුතා ඔගොල්ලෝ කොහොමද දන්නව මොනවා හරි ද්‍රව්‍යයක් ඔක්සිජන් එක react කරනකොට that's a burning process. Oxidation releases huge energy. දැන් මේක අපේ body එක ඇතුලේ මෙහෙම වුණා නම් glucose burn වෙනවා ඇතුලේ. exhaust එකකුත් තියෙන දැකලා තියෙනවද? කවුරු හරි සතෙක් නහයෙන් කටෙන් වෙන තැනකින් දුම් දාගෙන දුවනවා. නෑ. Because no burning. So that happens under body temperature with the help of what? A kind of protein enzyme. Without all the enzymes are proteins. Without protein, no cellular respiration. Without protein, no cellular respiration. That means no energy to organisms. And another important thing is synthesis of protein, another biochemical reaction that happens in the body. Synthesis of protein, protein synthesis, it will never happen if there's no RNA, if there's no DNA. mRNA මෙව මුකුත් නැහැ. හරි? ඒව නැත්තම් මේ ජීවයක් කියලා එකක් ලෝකේ ඇති වෙන්නේ නැහැ. So all the biochemical reactions are controlled by these enzymes, but enzymes are proteins. For the synthesis of protein, nucleic acids plays a commendable role. Nestic amla සැලකියයුතු කාර්යභාරයක් ඉටු කරන්නේය plays a commendable role. Okay, very important role is played by these nucleic acids. Clear? පැහැදිලිද? හරි එහෙනම් අපි ඊළඟ කරුණ ලියා ගමු. Okay, take down. Important to control all the metabolic reactions. Important to control all the metabolic reactions. Sir, can you repeat that? Important to control all the metabolic activities or all the metabolic reactions. According to the information, that exists on the DNA molecule, according to the information that exists on the DNA molecule, information that exists on the DNA molecule, information that exists on the DNA molecule as what?
ලියන්න එපා as what කියලා. Okay. Information that exists on the DNA molecule as Sir, genetic information. yes, that genetic information that exists on the DNA molecule as what? Where's your logical thinking? ඔක ටිකකට කලින් පාඩනුත් කළා. මේවා තමයි sequence of base pairs that exist on the DNA molecule. මොනවද? මොනෝ මගින්ද පාලනය කරන්නේ? ඔයගොල්ලන්ට ළමයි ජීන්ස් කියපුවාම පෙනුනේ නිකන් අර අඳින ජීන්ස් වගේද? හරි? එක්කෝ ඉංග්‍රීසි වල බරපතල ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. හරි? නැත්නම් මේ කතා කරන එක ඇහෙන්නේ නැති ප්‍රබල කමියුනිකේෂන් ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා ඇහෙන්නේ. හරි? නැත්නම් මෙතන ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා රැඳෙන්නේ. ඒ රැඳෙන්නේ අනවශ්‍ය දේවල් පිළිලා. කියවන්න ලියාගත්තු එක පාරක්. Right. Now, okay. What exists on the DNA molecule? DNA molecule එකේ මොනවද පුතා තියෙන්නේ? තියෙන මුකුත්ම කියන්න බෑද? දැන් බයයි නෝන්ඩි ඉදන්නෙත් නෑ. නම කියන්නේ නෑ කියන්නේ. Right. දැන් මේ සද්දෙට උත්තර දුන්න අය yes. DNA molecule එක මත මොනවද තියෙන්නේ? Shanal, what exists on the DNA molecule? What exists on that? මේ RNA genes. එකක් ආවා copy කරන්න. හරි? This RNA came here just to copy this DNA molecules information. So what exists on the DNA molecule? DNA molecule genes. 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 ජානනේ තියෙන්නේ. තව කෙනෙකුට ඕන කිය sir on the DNA molecule exists base sequence, base pair. Yes, that's also true. But sequence of base pairs that exist on the DNA molecule to determine a certain characteristic කිසියම් ලක්ෂණයක් සඳහා වග කියන්නා වූ DNA අණුව මත පිහිටි භස්ම අණු පිළිවෙලකට අපි කියනවා ජීන් එකක් කියලා. එහෙනම් මොනවද DNA එකේ තියෙන්නේ? අපිට වැදගත්. So that's gene. According to information that exists on the DNA molecule as genes. මේ DNA molecule එකේ තියෙන තොරතුරු මොන ලෙසටද තියෙන්නේ? as genes කියන එක කියාගන්න මම ඔයාලව අවදි කරන්න උත්සාහ කළා. ඔයාලගේ ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ ඔයාලා ඇහෙන එක ලියනවා. ඒ ලියන්නේ මොකද්ද දන්නේ නැහැ. හරි? පිළිගන්නවද ඒක? හරි? නිදාගෙන ඉන්න නිදා වැටිච්ච ළමයි ටිකක්. හරි? නිදා වැටිච්ච ළමයි ටිකක්. මම මේ දේවල් කියන්නේ ඔයගොල්ලන්ට කේන්ති ගන්නවත් මං කියන වචන එක්ක ගැටෙන්නවත් නෙමෙයි. Don't struggle with my hard words. හරි? ඔයිට වැඩි hard words පාවිච්චි කරන physical class එකක් තිබ්බනම් වෙලාවට. හරි? ඔය අතර සත්තුන්ගේ නන් දෙක තුනකුත් එනවා. හරි? හැබැයි මේ දේවල් කියන්නේ මේක තදට දැනෙන්න කාවදින්න. සමහර ළමයි බයිනවා. බට ඔය විදිහට නම් ඉගෙන ගන්නම හම්බෙන්නේ නැහැ කියලා. සමහර ළමයි කේන්ති ගිහිලා තරහට ඉගෙන ගන්නවා. ඉගෙනගෙන කියනවා සර් කිව්වනේ මට බෑ කියලා. දැන් මොකද කියන්නේ කියලා. දැන් ඉතින් කියන්න දෙයක් නැහැ. උඹ ඉගෙන ගත්තේ මම බැනපු හින්දා තමයි. ඒක තමයි කියන්න තියෙන්නේ. හරි? කියපුවම තමයි තේරෙන්නේ. ඒක තමයි මට මෙච්චර එනර්ජි එකක් ආවේ. අර hard words හින්දා. නේද? right. එහෙනම් පුතා thank you. දැන් වෙනතු විනාඩි 5ක් වැඩිපුරම ගිහිලා තියෙනවා. එහෙනම් ඔය functions ටික පාඩම් කරගන්න. එතකොට අපේ ක්ලාස් එක අපි එදා කළේ රෑ 10 ඉඳන් 12 වෙනකන්. එදා මොකද වුනේ? මට ඒක කියන්නකෝ. අපහසු වුණාද පහවදා දවසේ? No, sir, that time is good. අනේ මට රෙස්පොන්ඩ් එකක් දෙන්න ඒකට ඔක්කොම. ඒක Sir, I don't think that time is good for every day because it's Thursday as well, and then we have school on Friday, so it will be a bit hard. Yes, sir. I have Friday morning practices at 5:30. ඔයාට 5:30 හැරෙන්න ඕන උදේ. එතකොට 12 1 2 3 right.
හැමෝම ඉතින් මම Sir, වගේ I think, sir, what about 8 to 10? I think that time is fine. 8 to 10 8 to 10 දැම්මොත් එන්න පුළුවන්ද එහෙමට මම පුළුවන්ද බලන්න බැරිය මෙසේජ් එක 8 to 10 Cancer. Cancer. කැන්සර් කියන්න එපා බය හිතෙනවා කැන්සර් කියන්නේ Sir, 8 to 10 is fine, I think, for most of the students. right okay so thank you so much for the participation let's discuss that later okay Teruwan saranai god bless Thank you, sir. God Thank bless you, you, sir. sir. Good Thank night, you, sir. sir. God bless you. Yes, sir. Good night, sir. Thank you.